Na mtazamaji, panapofuka moshi basi bila wasiwasi pana moto. Nayo majira ya EBN mwendo wa saa 1 umetimia, nami nipo hapa kufahamisha baadhi ya taarifa kemkem ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari hii leo. Nafahamika kama Belinda William mtazamaji, lakini kwanza tuanze na yaliyomo kabla tujazama ndani ya taarifa kuu. Watu wawili waaga dunia baada ya lori la mafuta na basi la kampuni ya Tahmid kugongana ana kwa ana katika eneo la Mundika, kaunti ya Busia. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki aonya viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Kisii dhidi ya kuandaa na kufadhili ghasia wakati wa shughuli za kisiasa katika eneo hilo kuwa chuma chao kimotoni. Chama cha madaktari cha Kenya, muungano wa madaktari KMPDU pamoja na vyama vya wauguzi humu nchini watishia kulemaza huduma za afya baada ya mashambulizi ya hapo jana ya katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela. Na mtazamaji, karibu. Watu wawili wamefariki huku wengine 5 wakikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Busia baada ya lori la mafuta na basi lililokuwa likielekea Mombasa kugongana dafrau eneo la Mundika, kaunti ya Busia. Basi hilo la kampuni ya Tahmid lilikuwa likisafirisha abiria kutoka Busia kuelekea Mombasa kabla ya kugongana ana kwa ana na trela ya petroli iliyokuwa ikielekea upande tofauti. Kulingana na taarifa tulizozipokea ni kuwa basi hilo lilikuwa limechukua abiria 7 mjini Busia, huku wengine walikuwa wanatarajiwa kuchukuliwa kutoka vituo mbalimbali likiwa njiani kuelekea Mombasa. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa inakujia kwa kina jinsi itakavyokuwa imechipuka kutoka kwa mwanahabari wetu Cynthia Nanjala hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Na rais alihudhuria uzinduzi na uwekaji msingi wa ujenzi wa Talanta Sports City katika uwanja wa Jamhuri, kaunti ya Nairobi. Tukio hili ni mwanzo wa ujenzi wa Sports City ambayo inatazamiwa kuwa kitovu cha michezo na shughuli mbalimbali za burudani, hasa katika kipindi hiki cha mchuano ya AFCON ambayo Kenya itakuwa mwenyeji pamoja na taifa jirani za Uganda na Tanzania. Talanta Sports City inatarajiwa kuboresha hali ya michezo humu nchini. Mechi yetu ya AFCON ya ufunguzi inaanza. Ni mechi yetu ya AFCON. Goalkeeper wetu akiwa ni Waziri Ababu na Mwamba, na kapteni wa timu ya Kenya Daktari William Samoei Ruto atakwenda kupiga mkwaju wa penalti kwa sababu timu ya Kenya. Kapteni anapiga press ups 1, 2, 9, 15. Asante, makofi kwa kapteni wetu, Captain Dr. William Samoei Ruto. Referee anamwambia goalkeeper tafadhali ukue kwenye laini. Kibenga kinaenda kupulizwa na referee. Kapteni anaangalia apige wapi. Kapteni wa timu ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Mahanjam. Goalkeeper Ababu na Mwamba alikuwa amemwagwa, alikuwa amepelekwa shopping. 1. Kapteni Dr. William Samoei Ruto. I am happy to announce that we have delivered and continue to make progress in transforming Kenyan sports into a global, competitive and highly lucrative national sector. To begin with, Kenya is a co-host, together with East African brotherly nations of Tanzania and Uganda, of the 2027 edition of the Cup of Nations, meaning that we will be participating in a continental and internationally accredited tournament and also actually hosting a number of games here in Kenya and right here in this stadium.
We have developed and are implementing with great determination the Sports and Creative Industry Infrastructure Development Master Plan. This is devoted to providing state-of-the-art competition and training facilities to comfortably host and facilitate world-class international competitions. Na wakati wa hafla hiyo, mbunge wa Lang'ata almaarufu Jalang'o alisema kuwa mradi huo utapelekea vijana wengi kutumia talanta yao na ujuzi wao katika michezo. Aliomba ujenzi huo uzingatie wakazi wa Kibera na Mathare katika kutoa ajira kwa mradi huo. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alisisitiza haja ya Kenya kama taifa kuandaa michuano ya AFCON kwani itaimarisha uchumi wa taifa. I'm putting up this huge project that will not only benefit the country but also carry aspirations. So there's so many young men and women whose dreams are still based on talent. What we would request as a constituency, we border Kibra down this side and Dagoretti on this other end. When the contractor starts work, kindly tunaomba vijana wetu wapewe kazi, wakue hapa wakifanya kazi kila siku. Your Excellency, this year's AFCON was watched by 2 billion people in 180 countries around the world. Nearly 100 broadcasters bought the rights. We can be sure that when it's our turn, there will be many more broadcasters, many more viewers, and even greater interest in this tournament. It will be Kenya's most important opportunity to brand itself in the minds of the world since Eliud Kipchoge's heroics, and the most important football event ever since Gor Mahia won the Cup Winners' Cup in 1987. Your Excellency, you know I love sports. I have the blood of a champion. I'm the son of a champion, you know that. My mother, Emily Ayoti Kubasu, was one of the last to win the 200 meters in the Commonwealth. And I'm glad that you have accepted to grace her 30th anniversary this year since she passed on. So, wakaniuliza mbona mamangu alikuwa anakimbia na mimi sikimbii. Nikamwambia I ran for office. She used to run for athletics. Me, I ran for political office. Your Excellency, I've also been the patron of AFC Leopards, which is still our team. And this year we're celebrating our 60th anniversary of AFC Leopards. We hope that Your Excellency will be able to grace that event. I believe we're ready for takeoff. As hosts, we need to be ready to go deep into the tournament. Of course, as Ababu Namamba said, we cannot be eliminated in the first round of a tournament we are co-hosting. And of course, we want takeoff so that our country can continue to produce the talent and the successful footballers long after the tournament is over. Na mtazamaji, familia ya Nicholas Oluoch Oro ambaye ni afisa wa usalama wa kaunti Siaya aliyetoweka wakati wa zamu yake usiku wa tarehe 26 mwezi uliopita wapata afueni baada ya jamaa yao kupatikana katika eneo la Mudindi kwenye barabara kuu ya Kakamega kuelekea Kisumu akiwa hai japo alikuwa na majeraha. Mkewe alielezea furaha yake akiwa na matumaini kuwa mumewe atapata nafuu kwani alikufa ganzi miguu kutokana na mateso aliyoyapata kutoka kwa waliomteka nyara. Hata hivyo, uchunguzi umeanzishwa wa kutekwa nyara kwake umeanzishwa. Kwa majina ni Mary Oluoch, bibi ya Nick. Ninafurahi sana moyoni mwangu kuona Nick kwa live. Hata nimefurahi sana mpaka watoto leo wako na furahi. Kufikia kitu saa 12 nikapokea simu. Ati unajua mtu kwa Nicholas Oluoch Oro, nikasema ni bwanangu. Akasema tumempata kama ametupiwa kwa barabara lakini polisi wameshachukua. Alafu dakika kidogo polisi akanipigia ati wamereceive Nick ako kwa police station. Fortunately, we were called in the morning by an unknown person who informed us about the whereabouts of my brother. So when we heard of the incident and how he was and how they came to realize Nick was abandoned there, then we decided as a family to prepare and go to Vihiga, where we were told that he has been admitted to the county referral of Vihiga. We are happy this afternoon to report that our colleague, Mr. Nicholas Oro, who yesterday we officially declared
is missing. Mr. Oro went missing from work on Tuesday morning. It was not found at his place of work. There was evidently some indications of a struggle, and so we notified the police. Since then, there's been a lot of concerted efforts to try and get hold of him. We are glad that in the dawn of this morning, today, just before 6, we got communication. I personally got communication from a village elder around a place called Buyani in Vihiga, notifying us that he had been found. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki alifanya kikao na wakuu wa usalama wa kaunti maeneo bunge na washikadau kutoka kaunti nzima ya Kisii mapema hii leo. Kikao hicho kilipelekea serikali kufanya mabadiliko ya wafanyakazi, huku timu maalum ikiteuliwa ili kuchunguza waandaji, wafadhili na wahusika wa visa vya uhalifu vilivyoshuhudiwa hivi majuzi katika sehemu tofauti za mikutano ya kisiasa katika kaunti ya Kisii. Vyombo vya usalama vilielekezwa kutanguliza usalama na kutekeleza sheria kwa udhabiti bila kuzingatia uhusiano wa kisiasa au wadhifa wa kijamii kwa yeyote atakayepatikana na hatia. It's a routine meeting just to look at the situation of service delivery in this county. As you're aware, our space is national security. We are tasked with the mandate of ensuring that our country is safe and secure, and that the people of Kenya from every part of the country have a safe environment to carry out their daily activities, economic activities, political activities, social activities, in an environment where they are free from crime. So once in a while I visit my officers in the field, and I thought that I haven't been to Kisii for a while, and I needed to touch base with my colleagues here, because these are my greatest assets as the minister, because they are the people who help us to deliver the objectives of government in terms of coordinating government functions at the county level, but also in terms of securing our country. So it's a routine meeting really, and we've been able to look at some of the issues, security issues in Kisii, which we want to address, especially violent crimes, murders, homicides, femicides, as well as family-related violence. There is a bit of that here. We've had incidents, and we thought we'd put our heads together and come up with a strategy on how we confront these criminal incidents, so that we secure Kisii and make it a good place and make the people of Kisii go about their businesses without fearing criminals. You know, we cannot talk of a secure Kenya if any part of the country is not secure. Na mtazamaji, tuangazie taarifa ya tanzia ambako rais wa zamani wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 98. Haya ni kwa mujibu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyetangaza kifo cha Mwinyi Alhamisi jioni. Rais Suluhu alitangaza kipindi cha siku 7 cha maombolezo ambapo bendera itapeperushwa nusu mlingoti. Mwinyi ambaye alikuwa rais wa pili wa Tanzania kati ya mwaka wa 1985 na 1995 alilazwa hospitalini mapema mwezi huu wa Februari, na huku familia yake ikieleza kuwa alikuwa akiugua ugonjwa wa saratani ya mapafu. Rais Suluhu alitangaza kuwa Mwinyi atazikwa hapo kesho Machi tarehe 2 mwaka huu huko Ugunja katika maskani yake kisiwani Zanzibar. Ndugu wananchi, kwa majonzi makubwa ninasikitika kutangaza kifo cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, ambaye amefariki dunia leo tarehe 29
saa 11:30 jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi amekuwa akipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko London nchini Uingereza na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya Mzena hadi leo mauti ulipomfika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa. Na vyama vya wauguzi humu nchini vimekashifu mashambulizi yaliyotekelezwa jana dhidi ya katibu mkuu wa chama cha madaktari KMPDU, Daktari Davji Atela, wakati wa maandamano ya amani ya madaktari hao. Na wakiwahutubia wanahabari mjini Kisumu, maafisa hao sasa wanadai kukamatwa kwa maafisa wa polisi waliohusika katika shambulizi hilo la katibu huyo mkuu wa KMPDU. Kulingana na Collins Otieno Ajwang ambaye ni rais wa chama cha kitaifa cha wauguzi nchini Kenya, hatua ambayo ilichukuliwa na polisi ilikuwa ni ya kinyama na kamwe hawatalegea hadi pale haki itakapopatikana kwa Daktari Atela, kwani katiba ya Kenya inawaruhusu kuandamana na kukariri kuwa maandamano hayo yalikuwa yakifanywa jana yalikuwa ya amani na wala si ya uchochezi. Wahudumu hao wa afya pia wametishia kulemaza shughuli za huduma za afya katika vituo vyote vya umma na vya kibinafsi. Solidarity forever, for the union makes us strong. And we are here to state that demonstrations are always conducted by health workers, are always peaceful, and we always meet the criteria set by the government in setting up the demonstrations. So the demonstration that was being conducted by the doctors' interns were very peaceful and unprovocative. And there was no reason or justification for the attack that was meted out to Dr. Davji. It was totally unwarranted and provocative from the part of the police. On the barbaric attack and harassment and violence that was meted on our brother, our comrade, and the General Secretary of KMPDU, Dr. Davji Atela. We want to state that this was heinous, it was wrong, and unwarranted. It is a demonstration, and very clear demonstration, of backwardness that we never expected to experience or to see from this current regime. There was no violence, there was no breakage of rule of law. They were acting and invoking the strongest term possible, because one, it is inscribed in our constitution, that is Article 37 under the Bill of Rights, to picket and to send for petition. Na tukisalia kwenye taarifa inayofungamana na hiyo ya kwanza ni kwa muungano wa madaktari KMPDU katika tawi la Bonde la Ufa imelaani vikali tukio la Alhamisi ambapo katibu wa muungano huo Davji Atela alishambuliwa na maafisa wa polisi wakati madaktari walipokuwa wakishiriki maandamano ya amani ya kuitaka serikali kuu na Wizara ya Afya kushughulikia ustawi wa madaktari nchini. Wakiongozwa na Daktari Omondi Stephen ambaye ni katibu wa KMPDU Bonde la Ufa, walitaka maafisa wa usalama waliohusika kuchukuliwa hatua za kisheria, akisema kuwa madaktari hao walikuwa wamefuata sheria na kama katiba inavyoruhusu basi wana haki ya kufanya maandamano ya amani. Wa Dr. Omondi Stephen, mimi ndio katibu ya tawi ya South Rift KMPDU, na kwa niaba ya madaktari wote nchini na South Rift kwa jumla tumekasirishwa sana na kitendo kilichofanyika jana kuwa katibu wetu mkuu
na madaktari wengine kwa maandamano ya amani, askari walijitokeza na hatujui walitumia kifaa kigani. Hatujui kama ni risasi, hatujui kama ni tear gas, ile walimuumiza katibu wetu mkuu, na hivi sasa tunapoongea ako hospitalini. Madaktari wanashughulika tuone hali yake, lakini kwa hicho kitendo kwanza tunaihukumu kwanza sana, kwa sababu katiba yetu iko safi kabisa kwa mambo ya peaceful demonstration ambapo madaktari walikuwa wanafanya. So sisi tunataka kwanza kuhimiza inspector mkuu kufanya juu chini kuhakikisha kuwa askari huyo ama waliotenda kitendo hicho na OCS wa hiyo mahali hapa Hill watuambie ni ofisa mkuu gani alifanya kitendo hicho. Tunajaribu kutetea the 55 million Kenyans kuwa wakienda hospitali kwa UHC wapate wahudumu wa afya ambao watawahudumia. Lakini sasa kama serikali yenyewe haitaki kuhakikisha kuwa hao wahudumu wa afya wako hospitalini, wakienda kujitetea na kuomba kuwa kwa hiyo peaceful demonstration kuwa serikali ifanye kazi yake na hawa madaktari waende hospitalini wahudumie wa Kenya, kitu ambao wanapatana nayo ni risasi, ni tear gas, ni vitu kama hiyo. Hatutakubali kitu kama hiyo. Serikali imeomba kuwekeza pakubwa katika kuchunguza na matibabu ya ugonjwa wa saratani kama njia mojawapo ya kukabili vifo vingi vinavyotokana na ugonjwa huo. Wakizungumza katika ibada maalum eneo ya Jinja ya marehemu babake mwakilishi wadi ya Mayoni Frederick Watitwa aliyefariki kutokana na saratani ya mapafu, wakilishi wadi kaunti ya Kakamega wamesema kuna haja ya kujenga vituo maalum katika kila eneo bunge na matibabu ya ugonjwa wa saratani, kwani ili hatua hiyo itasaidia kuleta huduma hizo karibu na wananchi. Aidha, wametaka serikali kujumuisha matibabu ya magonjwa sugu kama saratani katika bima ya kitaifa ya afya ili kumfaa mwananchi wa kawaida, kwani gharama ya matibabu ipo juu. Kadhalika, viongozi hao akiwemo Frederick Watitwa wamewarai wakazi kuhakikisha kuwa wanatembelea vituo vya afya kujua hali yao ya saratani ili kuanza matibabu kwa wakati. Tunakuwa katika assembly zetu, tutapitisha miswada ili tuhakikishe kwamba ili janga la kansa kila wodi ama kila constituency ina ile bidhaa na zile hospitali za zahanati ambazo zitahusika na mambo ya kansa. Ugonjwa wa kansa ni mgumu sana. So naomba ili waziri wetu Nakomicha ameweza kuzindua social health cover ambayo na wananchi waweze kulipa ili iwasaidie kwa hospitali wakati wa matibabu, kwa sababu janga la kansa ni kubwa sana na inaweza hata kufilisisha jamii wakati wowote. Ningeomba tu serikali ya county na serikali kuu ya national government wahakikishe kwamba tutafute vile tunaweza saidia wananchi wetu kwa hii janga la ugonjwa wa saratani. Treatment ya kansa for sure iko juu. Kama una hela ni ngumu sana, ni shoti ni ngumu, kwa sababu mzee alikuwa anatumia shilingi 56,000 kwa mwezi moja, na hiyo ni dawa unatumiwa mwezi ikiisha unatumia hiyo dawa, na ni 58,000 per month. Mzee wakati alikuwa analala hospitali akikaa wiki moja unapata unaambiwa NHIF inalipa kitanda peke yake, so pesa zingine bills wewe mwenyewe unalipa. Wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Kiambu wameendelea kumpigia debe nafasi ya kinara wa Azimio Raila Odinga ya kuwa mwenyekiti katika muungano wa Umoja wa Afrika AU. Wakiongozwa na mbunge wa Kabete Githu wa Mashukuru, wabunge hao wamesema kuwa kama taifa tunafaa kushirikiana, kwani ushindani wa kiongozi wa Azimio utakuwa ushindani wa taifa la Kenya kwa ujumla. Viongozi hao wanasema kuwa wataendelea kushirikiana kuhakikisha ahadi walizopea wakazi wa Kiambu wakati wa kampeni zimeafikiwa, huku wakiongeza kuwa hawataruhusu hata yeyote kuhujumu miradi ya serikali kuu inayoongozwa na Rais William Ruto. Walikuwa wakiyazungumza haya wakati wa uzinduzi wa soko wa ujenzi la Gikuni, ambayo ni mojawapo ya soko 26 zinazojengwa chini ya uongozi wa serikali ya Rais William Ruto. Odinga ni mtoto wa nini? Wa Kenya, si ndio?
watu wa Gikundi. Si hata Raila ni mtu wapi? Ni mtoto wa wapi? Wa Kenya. Sasa nilisikia ameambiwa aweke makaratasi vizuri. Sisi kama Kenya Kwanza tunamshika mkono, tunamsupport. Na wabunge wa ODM ambao wanasema Raila Odinga asiende AU, tunawaambia wamezoea kushikwa mkono. Wakishikwa mkono wanachaguliwa bila hata kufanya kazi. Rao 2027 tunawaambia wajipange. Tunaunga former prime minister na tunamuombea sana ndio apata hiyo kazi ya OAU chairman, kwa sababu akipata hata sisi tutafaidika kwa sababu ni Mkenya, na kama Mkenya anapata nafasi ya kupata kazi yote ya juu, sisi kama wananchi wa Kenya ni lazima tumsukume na tumshikilie na maombi, kwa sababu ni mmoja wetu. Sisi kama serikali ya Kenya Kwanza tuna support Raila Amolo Odinga apoe kazi huko AU ndio aweze hata yeye kulitaya na njia ambayo inastahili. Sasa kiti imepatikana ya AU. Sasa nyinyi mnataka iende sijui iende mahali gani? Situpatie baba. Si baba achukue hiyo kiti. Aende pale apumzike na afanye kazi ya dunia mzima, na sisi tukue hapa tuachwe na amani. Tuweze kuendelea. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu yetu ya majira ya EBN Weekendi, ukiwa nami Belinda William. Taarifa nyingi zaidi zitakuja hapo mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo, ukiwa naye Cynthia Nanjala. Mtazamaji, na kutakia utazamaji mwema hadi hapo kesho. Kwa heri.